Welcome to this course. Course-aan kusoo dhawaad oo loo yaqaano AI Powered Power BI and Building Portfolio. Ereyga Power BI normally waa la yaqaanaa waa business intelligence-ga, dashboards iyo waxyaabaha lamid lagu sameeyo, laakiin Kenya wuxuu kaga duwan yahay hadduu ilaahay gaarsiiyo AI advance ayaan ku darnay oo ah qayb AI qofku uu isticmaali karo oo su'aalo badan ku weydiin karo. And Building Portfolio wayga loo sameeyo meel portfolio ama meel wax kusoo bandhigi kartid ama ahaato LinkedIn ama ahaato GitHub whatever nooc walba ahaado meesha wax kusoo bandhigi doonti 7 module ay ka kooban tahay koorsadan 32 cashar ay ka kooban 32 cashar ku jiro one portfolio projectna waa leedahay koorsada moduleska 7 module aan qaadan doonaa Power Query, data modeling, tax measureska waxa loo yaqaano calculation lagu sameeyo dashboard design kiina sameyn karno am data storytelling and presentation ku sameyn karno hospital analytics is the one project waaye kadib waxaan sameyn doonaa portfolio qaabka loo sameeyo professional Power BI portfolio then ugu dambeyn waxaan ku sameyn doonaa career interview preparation oo ah interview into preparation qaabka loo diyaariyo oo aan ugu talgalno waa document ah dadka aan ku heli doonaan iyo even resume-gani aan diyaarinay in ardayda aan wadaagi doono ayagana ay wax ka bedeli doonaan hadduu ilaahay gaarsiiyo qaybta markaan kasoo tago detailska Power Query master intaan cashar ku qaadan doonaa sida Excel ama CSV file import loo dhahaa data typeska qaabka loo saxaa error-kaad uu ku jiro waxyaabo error ama meelo bannaan oo kale duplicated ay ku jiraan si loogu saaraa merge iyo append maxay kala duwan yihiin waa baran doonaa pivot and pivot maxay kala duwan yihiin waa baran doonaa group by aggregate-ka and data quality check ayagana waa qaadan doontiin qaybta labaad waxaan ku qaadan doonaa data modeling oo ah relationship qaabka loo sameeyo anagoo sameynay doon loo isticmaali doono star theme waxaan baran doonaa fact iyo dimension maxay kala duwan yihiin star theme maxaa la dhahaa relationship qaabka and cardinality maxay kala duwan yihiin ama maxay yihiin relationship and cardinality-ga date table-ka sidee date table loo abuuraa time intelligence-ga oo time-ka waxyaabaha la xiriirina qaabka loo sameeyaa reduce column ama unnecessary columns qaabka loo saaro iyo model hygiene-ka iyo modelka sida loo hubiyo ama relationship qaabka loo hubiyo qayb saddexaad aan ku qaadan doonaa tax measure-ka for business KPI using AI anagu waxyaabo badan weydiin doona AI-da ilaa 5 qaybood aan ka qaadan doonaa qaybta saddexaad ama module 3 loo yaqaan module 4 waxaan ka hadli doonaa dashboard design waygee loo design gareeyaa anagoo practical u sameyn doona data storytelling qaabkay tahay sida corrected Power BI visual ama chart sida loo doortaa KPI-ga sida design qurxoon ugu sameyn lahayd drill through qaabkay u sameyn lahayd pages and tooltip maxay kala duwan yihiin bookmark and improving user experience-ga then variance analysis waan sameyn doonaa anagoo then soo bandhigi doono executive summary design module 5 waxaan ku baran doonaa waa one full project oo mid kale project ah ku project problem kina fahmna requirement-ka project-ga then KPI-da inaan sameyno aan diyaarino then inaan ogaano comparison analysis inaan sameyno what's past maxaa dhacay now what's going on hadda maxaa socdo then performing variance kala duwanaanshaha inaan fiirino target profit-keena iyo actual profit-keena variance-ga inaan fiirino kadib aan fiirino waxa loo yaqaan performing driving analysis maxaa waaye waxyaabaha profit-ka ugu badan la siinayo detail drill to report page-ka inaan sameyn karno module 6 waxaan ku baran doonaa professional portfolio project sidee loo sameeyaa portfolio project-ga look for waxaan leenahay portfolios in la fiiriyo actually selecting 2 or 3 high quality Power BI project 2 ilaa 3 project inaad dooran karto like sales dashboard oo kale inaad dhigi karto inventory dashboard aad sameeyo kale ama hospital dashboard oo kale waxyaaba 3 ilaa 4 project inaad dooran kartid oo aad u qurxoon kadib aad dadka la wadaagi kartid screenshot-kooda aad la wadaagi kartid fundamentals waxyaabaha loo baahan yahay standardka loo baahan yahay iyo one page inaan u diyaarin doono ardayda hospitality ama hospitality project case study ayadoo laga raacayo qaybta project-ga ah module 7 ugu dambeeyo waxaan ku qaadan doonaa hadduu ilaahay gaarsiiyo labadan qaybood sidee resume loo sameeyaa ayadoo ATS friendly la raacayo LinkedIn optimization sida loogu base gareeyaa ama loogu fiiriyaa LinkedIn-ka waxyaabaha soo dhigaan iyo job applicant Power BI technical interview questions su'aalaha inta badan Power BI la isweydiiyo ayadana qayb ay ka tahay koorsada video-ga ku sharxi doonaa ayadoo word document ardayda ugu dari doonaa 7 qaybood qaadan doontaa koorsadan inta dhiganaysa duulaan gaarsiiyo waxaan rajeynayaa haddaan ula soo beertid inaan koorsadan wax badan ka faa'iido doontid oo ay ku noqon doonto mid career change-gaaga ama xirfadaada daatada iyo waxyaabaha la xiriiriyo kala data career-ka inay wax badan ka bedelo waa mahadsantihiin aad baa mahadsantihiin